Witam na moim kanale Gamebor. Dzisiaj spróbujemy nowej gry o tematyce oczywiście kolejowej. Na razie jest samouczek. Zobaczmy, może ktoś dzięki mojej grze postanowi kupić. Ale przyjrzyjmy się. Zacznijmy od samouczka. Już uruchamiam. Will take, and how to navigate using the map. Most rail lines around the world are controlled remotely by a signaling center or dispatcher. From the perspective of the train, the direction taken is automatic. But within yards and depots, many small and frequent movements are required. This makes remote control of the track impractical. In these locations, the direction taken is manually controlled. You can set junctions by either walking up to them and interacting with them, or going to the 2D map and changing them from there. Czyli widzimy, Let's change this junction by hand first. Walk over to it and change it by operating the lever. Notice how the point blades move on the track. Try moving it a few times so that you can see how it works. i mamy przesunąć dźwignię z powrotem. Let's head over to the train, and then we can look at the map. W to miejsce mamy podejść. I wsiadamy. Aż jeszcze bliżej, bliżej. Siadamy. Open the map and change the indicated junctions. Mamy mapę trasy. No tak to wygląda. Na razie nie będziemy się skupiać na tym. No, 9, czyli otwieramy, zamykamy. Trasą turkusową mamy podróżować. Czyli w tej chwili Your junctions are set correctly. Let's get the train moving and see it all working. If you can't remember how to make the train start and stop, there is a training module you can rerun to remind yourself. We want to move the train forwards, so move the reverser to that position. widzimy sygnał. Na razie to jest tam jakieś samouczki. Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to 0. The train will then coast on level ground, and the train will only slow down very gradually.
Bring this train to a complete stop by moving the power brake handle into the braking range. That concludes this module. All the junctions in the training center are manual, so you can go anywhere you wish using the map and by changing junctions manually. If you want to practice, go to Explore on Foot in the training center. You'll find trains dotted around, and you can practice driving them and moving them around the yard. Don't forget, you can always rerun this training module later if you can't remember any of what's been covered. No, chyba pierwszą trasę przejechaliśmy, czyli teraz kontynuuj. Wprowadzenie do pociągów spalinowych. O, szkolenie jak na prawdziwego maszynistę. No to nie jest, jak widzicie, Simrail, ale In this training module, you're going to learn to drive a diesel-electric locomotive and how the controls differ from a multiple unit. This is a BR Class 66 diesel-electric locomotive, typically used for freight operations in the United Kingdom. The reverser sets the direction between forwards and backwards. There are 3 types of brakes in this locomotive, and which one you use will depend on the situation. We'll learn more about the different brake types in future training modules. The throttle controls how fast the train accelerates. gdzie mamy We tą want to move the train tutaj, forwards, so move the reverser in that direction. naprzód. Keep the brake control and release until you can see the brake pipe control needles are reading 5 bar, pointing upwards. This will release the brakes fully. Czyli trzymamy. OK. Watch the brake cylinder, or BC gauge, to see it gradually reduce to 0, which tells you that the brakes are now fully released and you can move the train. Apply some throttle to get the train moving. As you apply power, notice the amp bar rising. This is the amount of power being fed into the traction motors. Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to 0. The train will then coast on level ground, and the train will only slow down very gradually. No mamy przepustnicę, ale jak się tym hamuje, jeszcze nie wiemy. Czy mówiono, Brakes in this locomotive are lapped. Rather than directly selecting the brake force with a handle, you use the brake control to add or release braking force. Braking force will be held until you release it, as you did before setting off. Bring this train to a complete stop by holding the brake control in the apply state until you see the brake pipe control needle in the center of your cab desk showing about 4 bar. The amount of braking you'll need to apply also varies depending on whether you're going uphill or downhill, and how heavy your train is. Stopping a train is one of the biggest challenges of controlling them, particularly stopping them in the right place. That concludes this module. Restart the module to learn the steps again, or move on to the next module. kolejna misja to była lokomotywa spalinowa.
Niestety nie zdążyłem sobie zobaczyć z zewnątrz, ale kontynuujemy, idziemy za ciosem. Sprzęganie i rozprzęganie. Jak widzimy teraz tytuł już jaki jest, Train Sim World 4. Na razie w wersji podstawowej. Jeżeli nam się gra spodoba, to będziemy DLC. In this training module, you're going to learn how coupling operations are typically performed. Coupling and uncoupling is important both for freight and passenger operations. Different regions and trains have different methods of coupling, but the fundamentals always remain the same. You'll be operating a BR Class 66 locomotive and coupling and uncoupling to mineral wagons, which are typically used for transporting coal, ores, and other mining products. BR Class 66. This locomotive can couple with either Buckeye or Hook type couplers. Before you couple, you should inspect them and ensure that they're in the correct position. Attempting to couple when couplers are in the incorrect position can cause damage or derailment. Jeżeli się nie mylę, to takie lokomotywy i w Polsce się chyba parę jest. Nie dużo, ale chyba są. Cóż, to mamy iść tutaj do drabinki. Aha, do sprzęgła. No tak, nie słuchamy. Now let's head into the locomotive and couple to the wagons. Wróć do lokomotywy. Sprzęgnij wagony. Czyli tu musimy. Aha, czyli go do sprzęgnięcia automatycznego ustawiliśmy. Bodajże podjedziemy i no, które drzwi? Tu drzwiami? Musicie mi, drodzy widzowie, wybaczyć. Też tu jeszcze nie jestem w tej klawiszologii. Biegły. No co mam tu zrobić? Aha. No i teraz wchodzimy. Po prostu nie jestem przyzwyczajony. You'll be backing up to the wagons, so set the reverser to the reverse position. Nastawnik jazdy. W tył, tak jest. 9, dostęp mapy. I co my mamy teraz zrobić? Chyba nic. Naciśnij 9, aby otworzyć, zamknąć mapę. Ustaw wskazany rozjazd tak, aby móc dotrzeć do wagonów. Czyli teraz jest ok. I teraz jest ok. Keep the brake control and release until you can see the brake pipe control needles are reading 5 bar, pointing upwards. This will release the brakes fully. Luzowanie hamulca. Watch the brake cylinder, or BC gauge, to see it gradually reduce to 0.
which tells you that the brakes are now fully released and you can move the train. Apply some throttle to get the train moving. The external camera provides improved visibility when reversing. Slowly, come to a stop just in front of the wagons. You need to be close enough to allow coupling. Ideally, the buffers should be touching. Couple the wagons to the locomotive. You can either do this on foot or use the external camera. Dobra, powinniśmy podjechać chyba. Zwolnienie. No i co musimy teraz zrobić? Good work. Now, change direction with the reverser and bring these wagons to the indicated location. Przyjrzyjmy się z naszej berce. Dobrze. I wsiadamy. Wejść po drabince. Siadamy sobie. I teraz luzujemy hamulec.
Zwolnienie. Tak jest. Pozycja. No to my rozrabiamy. Dobrze. 9. Zobaczmy, gdzie mamy pojechać. Tu chyba wyjechać z powrotem. Spróbujmy. Naprzód. Aha, i tam do tej ręki. No, coraz więcej wiemy. Teraz chyba zluzowanie. Tak jest. I klawiszem A przepustnicę sobie. Wejdźmy do kabiny, przepustnicę, bo zaraz będzie hamowanie. Dziewiątka. Jeszcze raz. Zatrzymanie w lokalizacji. 3. Zobaczmy, się rozejrzymy. Dobrze. Siadamy do kabiny. Luzujemy. Zwolnienie hamulca. I przepustnica literką A. O, właśnie nie. W tył. Aha. Rozumiem. Hamulec automatyczny zastosuj. 9. Dobrze mamy. Tak jest. Zwolnienie hamulca. No właśnie, że źle mamy.
trójka, jedynka. Naprzód, zwolniamy hamulec. Teraz, czy rozjazdu nie zerwiemy? I zwalniamy sobie. Myślę, że już teraz, czyli tu mamy wyjść. Tu nas ma nie prowadzić. Dobrze. No teraz jest, powinno być dobrze. Zmieniamy na w tył. Nastawnik kierunku. Zwalniamy hamulec do 5, tam do 4 z groszami bodajże. I trójeczką sobie obserwujemy. O. I w zasadzie chyba oddamy w te same miejsce. Dobrze, już przepustnica. I możemy hamulcem. Now uncouple the wagons, either on foot or using the external camera. Dobra, zróbmy to tak, jak się powinno. Zadanie. Change direction with the reverser and come to a stop in the indicated siding. Jeszcze manewr. Wsiadamy. I teraz już nastawnik. Nie chcemy przepustnicy. Naprzód. Aha, jeszcze musimy zwolnić ten hamulec bodajże. No i jedziemy. (70 mil, 75 mil, max speed, widzimy maksymalna prędkość. Tu już możemy i stopniowo. No można powiedzieć, że jest to dla nas, porównujemy jak to z naszym rodzimym Simrailem. Jeszcze 23 metry.
Już możemy hamować. Zadanie wykonane. That concludes this module. Remember, this process might differ slightly depending on the region and rolling stock. If you're ever unsure, check the training modules. Teraz spróbujemy dla odmiany lokomotywy parowej. In this training module, you'll be learning the basics of operating a steam locomotive. You'll be driving the Stania Class 8F steam locomotive. When you're ready, climb onto the footplate. Sit in the driver's position. No, zobaczmy jak to wygląda nasza maszyna. No pięknie. Aha. Tak jest, tu podejdźmy. Siadamy. Let's prepare the locomotive for departure. Set the reverser to full forward position. You'll need all available power when setting off. Czyli W. Trzymamy. This locomotive has a combination brake that controls both steam and vacuum brakes. Steam brakes will apply on just the locomotive. Vacuum brakes will apply to the rest of the train, so long as it's equipped with vacuum brakes. The brakes are released when a vacuum is created. The driver can use the brake handle to destroy the vacuum, which will start to apply the brakes. To create a vacuum, you should use the ejectors. Czekamy. The small ejector should be left open when the train is running. The large ejector can be used to more quickly increase the vacuum after coupling or heavy braking. Open the cylinder cocks to remove any water from the cylinders after the locomotive has been left standing. Water in the cylinders can damage the locomotive as it does not compress like steam. The regulator acts like the throttle for steam locomotives. It controls how much steam is delivered into the cylinders. Applying too much power
We're starting to pick up speed. Move the reverser toward mid-gear. This reduces the amount of steam let into the cylinders and saves energy. Come to a stop in the indicated location. Come to a stop in the indicated location. Use the combination brake to apply some braking force and bring the train to a stop. No, oglądamy sobie. No, hamulec ręczny. Aha, ty. No, okej, zobaczmy. Hamulec. A tu co tu jest? Zawór odcinający. Aha. Tak, widzimy. Wiemy jak to ruszyć.
100 metrów. I jeszcze raz spróbujemy. Good work. That concludes all the basics of operating a steam locomotive, but there's still more to learn. If you want to dive into the specifics of how to operate a particular train, look for its training module in the training center. Dobrze, tak to by wyglądało. Piszcie, co myślicie o takiej grze jak Train Sim World. Na razie to są początki. Ale myślę, że będziemy przechodzić na coraz trudniejsze wyzwania i być może coraz lepsze maszyny. W każdym razie tu możemy sobie już teraz parowozem pojeździć. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne moje materiały.